Okay, so just want to go through some announcement, no? Kasi due to the recent suspension ng classes, ano na, medyo gigipitin na sa oras kasi, no? Kaya ang gagawin natin, for the last term, for the last period ng ating semester, instead of 3 topics, kasi supposedly tatlo yun eh, dapat ano tayo, gases, solution, pati nuclear chem. However, dahil nga sa, alam niyo na, ang daming suspension, baka hindi na natin kayanin yung nuclear chem, no? So, I will skip nuclear chem. So, instead, dalawa na lang yung matitirang topics natin for the finals. Itong gases and yung solutions, no? So, keep in mind na lang na ganun yung mangyayari sa atin. Okay? So, again, wala na tayong nuclear chemistry. Hindi na yun yung last topic natin. Instead, ang last topic natin ay ang solutions, no? So, if ever matapos ko yung recording this time, this week, next week, yung last week natin, no? Para makapag-quiz na lang kayo and then prepare for your final exam, no? And then, makapag-consult tayo about your grades and yun, tapos na yung semester. Okay? So, yun lang. Yun lang naman yung mga announcement ko so far. Anyway, so let's proceed with our chapter 8 discussion, which is on gases, no? So again, this is the second to the last, no? So malapit na matapos yung sem natin. Okay. So gases, yan yung mga chemicals, no? Yan yung mga substances that are floating around us, no? Na hindi natin na-observe with the naked eye, pero nakikita, nafe-feel natin yan, di ba? For example, yung sa ventilador, nadadama nyo yung gases, di ba? Okay? So, yung gases sa atmosphere natin, composed yan of different substances, no? Iba't ibang elemental gases yung meron sa paligid natin. We have hydrogen gas, helium gas, nitrogen gas, oxygen gas, fluorine gas, etc., etc. No. In our atmospheric condition, ang prominent gases natin ay yung nitrogen gas, oxygen gas, and argon, no. And then some traces of other gases, no. Okay, so these are the elements that exist as gases under normal condition. No? When I say normal condition, that is 25 degrees Celsius and 1 atmosphere. So, ganun. So, ito yung mga prominent na gases, ha? Again, nitrogen gas, oxygen gas, and argon. No? Ano pa? Itong gases na to, itong nasa 1A, 5A, 6A, and 7A, they exist as diatomic gases. No? So, nag-exist yung mga gas na yan in the form of a molecule with 2 atoms. No? So, diatomic molecule yan. No? So, for example, yung hydrogen, pag yan ay naging gas, H2 yon. Pag ang nitrogen naging gas, N2. Oxygen naging gas, O2. Fluorine naging gas, F2. And then Cl2. No? So, yan yung mga diatomic gases na nag-exist under normal condition. For the noble gases naman, they are monoatomic gases. No? Ibig sabihin, isang atom lang talaga yan. No? So, helium gas, neon gas, argon gas, krypton, xenon, and radon. No? So, yan. So, ito yung mga diatomic. Yan yung mga diatomic. And ito yung monoatomic gas molecules. No? So, yan. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin yan. Maging familiar lang tayo. Okay? So, ito yung mga iba pang substances na nag-exist sa ating atmosphere. No? So, we have the elemental. Ito yung nakita natin kanina. Sila yung mga elemental gases. So, yan, molecular hydrogen, nitrogen, oxygen. Ito, ozone. Ito yung nasa ozone layer. No? Yung nasa taas ng stratosphere natin, which helps us to be safe from the UV radiation from the sun. No? So, yan. Ano siya? Atomic oxygen gas. Okay? And then here are some other gases na nag-exist din sa atmosphere.
no? For example, HCl, hydrogen chloride, no? Yung gas na yan, nakikita yan sa muriatic acid, di ba? Yung muriatic acid, liquid yon, pero pag binuksan mo yun, di ba, nag-fume, no? Yung umuusok siya. Yung usok na yon ay hydrogen chloride or hydrochloric acid in the gas form, no? Ano pa yung ibang gases na alam natin? Ito, carbon monoxide, carbon dioxide. Ito, ine-exhale natin yung carbon dioxide. Carbon monoxide, that is a toxic byproduct of combustion ng organic matter, no? For example, sa mga sasakyan, sa mga nasusunog na kahoy, no? So may mga carbon monoxide doon. Okay? So yan. Ito, sulfur dioxide and nitrous oxide. These are some byproducts of the combustion of vehicles, no? So these two are um, toxic, no? And then they contribute also sa acid rain phenomena, no? So ang sulfur dioxide, pag pumunta yun sa atmosphere, it reacts with water in the atmosphere forming sulfuric acid. So kapag bumaba yun sa lupa in the form of rain, acid rain, no? Kaya nasisira yung mga building, mga bakal because of the acid rain, no? Yung nitrous oxide naman and nitrogen dioxide, no? Pares lang naman silang behavior. So they react also with water in the atmosphere. Then, yun, nagpo-form sila ng nitric acid, no? Which kapag bumaba sa lupa is an acid rain as well, no? So, yung mga toxic byproduct yan and they also contribute sa greenhouse effect, no? So, mga masasamang chemicals yan. Okay, so these are some of the gases that we experience, we encounter in our daily life, no? Okay, some of which are toxic, the others are essential, no? So ganun. Ano yung characteristic ng mga gases na yun? Kung mapapansin natin. Ang characteristic ng gases is that ganito sila, no? They assume the volume of your container and the shape of your container, no? Unlike solids, di ba yung solids, for example, itong pencil ko, ayan yung shape niya, kasi yan na talaga yung shape niya, no? Fix yung shape niya. For example, liquid naman, ito sa alcohol container ko, dito sa gilid, yung liquid dito sa alcohol container, ina-assume niya yung shape ng container, no? So, naka-cube to. So, naka-cube din yung liquid dito. Okay? Yung gases, they also behave like liquids, no? So, they assume the volume and the shape of the container. Now, kung saan nakalagay yung gas mo, ganun yung shape niya, ganun din yung volume niya, no? Ano pa? Gases are the most compressible state of matter. So, ibig sabihin, yung gases, pwede mo siya ipitin, no? Pag inipit mo yan, pwede. Kasi for example, yung solid, no? Ito, molecular model ko. Pag inipit ko to, mahirap, no? Matigas kasi, no? Yung liquid, virtually, hindi mo siya maiipit, no? Ipitin mo yung tubig, di ba? Hindi kaya. Ang gases naman, pwedeng-pwedeng ipitin yan. Pwede yun i-compress. Example natin ay yung sa sasakyan, di ba? Yung sa gulong. Di ba? Ano lang ginagawa doon kapag aanuhan mo siya, hahanginan. Yung gas molecules, iniipit mo lang sa loob ng tire, ng gulong, no? So, yun. Ibig sabihin, our gases can be compressed, no? So, ayun. Ano pa alam natin? Gases will evenly mix and completely will mix evenly and completely when confined to the same container. For example, sa bahay, may nagpabango sa inyo. O, di ba kumakalat yung amoy ng pabango? No? For example, may nagluto na masarap na food, naaamoy nyo yun hanggang kwarto, di ba? Kasi yun nga, yung gas molecules, they spread out, no? Kasi ang tendency ng gas molecules is kumalat talaga, no? They spread out, no? And also, gases have much lower densities than liquids and solids, no? So, basically, nagfo-float sila, no? Ganon. And another characteristic of gas is its pressure, no? Ano yung meron dito sa pressure? Okay?
kung mapapansin natin, yung gas molecules, di ba may ikot-ikot yan sa paligid natin. And yung pag-ikot-ikot niya sa paligid natin, sometimes it hit us. Tumatama yan sa atin. Kunwari, may tumutusok-tusok na gas molecule sa mukha ko. Okay? So, yung process ng pag-heat ng gases sa isang surface, for example, yung pader, tumatama doon yung gas molecules, no? So, that phenomena creates pressure, no? Ang gases natin sa paligid natin, they exert pressure on the surface, no? Under normal condition, we call that the atmospheric pressure, no? That is the pressure exerted by the atmospheric gases around us, no? So, ano alam natin sa atmospheric pressure, no? So, ganito lang yung concept niyan, di ba? From the Earth's crust, papunta sa pinakataas ng atmosphere. 'Di ba puro gas particles 'yon, no? Yung mga gas particles na 'yon, tinatamaan tayo niyan, no? Kasi hinihila ng gravity yung molecules din. So iniipit tayo ng gases din, no? So yung pag-ipit sa atin ng gases, no? That process exerts pressure, no? So ibig sabihin tinatamaan tayo ng gas molecules kahit anong mangyari, no? And habang tumatama yung gas molecule sa atin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pressure, no? So the gas pressure can be calculated, can be measured using a barometer, no? Barometer. Okay? So a barometer, yan ay device, no, that measures the atmospheric pressure, no, kung gaano kalakas yung pressure ng hangin, no, ng molecules ng gas sa paligid natin, no? So barometer. The old version ng barometer is something like this, itong nasa gilid, no. Tawag diyan ay manometer. Okay? So itong device sa gilid na yan yung lumang version, no, bago tayo magkaroon ng high-tech versions ng pressure gauges, no. So ano lang meron dito? So dito sa sa setup na to, you have a container with mercury. Mercury liquid, 'di ba? Ang mercury ay metal na liquid, no. So toxic 'yan, no, kaya hindi na 'yan ginagamit ngayon. Ano yung alam natin? 'Di ba sabi natin that atmosphere, no? The atmospheric gases exert pressure on us, no? So, ibig sabihin that is also true for the mercury, no? So, ibig sabihin, tinutulak ng atmospheric gases yung mercury. Ngayon, to measure yung extent ng push ng pressure ng atmosphere sa mercury, meron tayong device na nandito, no? So, yan yung YouTube na yan, no? Para siyang test tube, no? Okay, so this tube, ito yung tube kung saan pwede yung mercury pumasok kapag tinutulak siya ng gas, no? Para, di ba may displacement every time na may force exerted, di ba? So, kunwari, yung tubig, tinulak ng hangin, no? So, yung water, kailangan pumunta siya into something else, no? Some area, no? So, papasok yan dito yan sa tube, no? So, kaya papasok yan sa tube na yan, yung mercury, papasok dyan until ma-minimize na niya yung force exerted by the atmospheric gases, no? So, yun. So, yun lang, ganun lang ginawa niya. Ano ulit yung concept? Tinutulak ng hangin sa paligid yung mercury. Yung mercury, para mabawasan yung stress sa kanya, aakyat siya sa tube, no? Bakit siya aakyat? To minimize the force, no, exerted, no, para mag-equilibrium, no, ang kanyang system. Equilibrium meaning magpantay yung forces, no. So, ang na-observe nila before is that under normal conditions, no, ang mercury, kapag in-expose mo yan sa atmosphere, it climbs up to a height of 76 centimeter. Gano'ng kahaba yung 76 centimeter? Imagine nyo, 1 metro, mga around 3/4 ng 1 metro.
lagpas 3/4, no? Ang haba, no? Ang haba ng tinaas ng mercury, no? Kasi ganoon kalakas yung pressure ng atmosphere. Remember, ang daming gases sa paligid, no? Hinihila yan ng Earth. So, tinutulak tayo ng gases na yan, no? So, ganun katindi yung atmospheric pressure, no? So, yung mercury, in order to balance the pressure, kailangan niya umakyat to a height of 76 centimeter. Kaya nung unang panahon, ang unit ng pressure ng atmosphere ay 76 centimeter of mercury, or mas commonly known yan as 760 millimeter ng mercury. Kaya sabi nila, ang isang atmospheric pressure, yung typical force ng hangin sa atin, ay equal sa 760 millimeter mercury. Explain natin yung 760 millimeter mercury. Kinonvert lang yan na 76 cm. No? 'Di ba cm to millimeter, power of 10 lang naman yung difference, 'di ba? So yan, so 760 millimeters of mercury, ibig sabihin yan yung mercury umakyat by 760 millimeters or 76 centimeter. So unit of pressure yung mmHg. No? And ito naman, si Thor, that has the same concept as the millimeter mercury. No? Parehas lang sila ng concept, hence parehas lang din ng value. And then eventually, nagkaroon tayo ng SI systems, and ang SI unit na ng pressure ay Pascal, and ang conversion ng 180 m to Pascal is 101,325 Pascal. No? So you have to remember all these conversions kasi later on, pag nag-gas loss tayo, we may have to convert one unit to the other unit. No? So ganun. Also, ano pa nangyayari? Ito pa. Observe natin tong phenomena na to. Observe natin to that as you climb higher in terms of altitude, no? Pag tumataas ka mula sa surface ng Earth, the pressure decreases, no? Kaya pagdating mo sa outer space, sinasabi nila vacuum of space, no? Actually, hindi naman siya totally vacuum. May onting gas molecules doon, no? So, almost vacuum ang outer space natin. Okay? So, as you climb higher sa atmosphere natin, the pressure of gases decreases, no? Bakit, no? Kasi, sabi natin, yung gas molecules, they are being pulled by the Earth's gravity. So, ibig sabihin, most of the gases will be found, no? Can be found sa surface level, no? Pero, as you go higher, umuunti na yung gas particles doon, no? Kasi mostly nasa ilalim. Hinihila siya ng gravity, no? Pero yung iba, mga nasa taas banda, no? Kaya nga pagdating nyo, kunwari sa Baguio, 'di ba, habang paakyat kayo sa Cannon Road, no? Nafe-feel nyo yung ears nyo, parang may pop, no? Biglang nagbabago yung pandinig nyo. Okay, yung pagbabago ng pandinig nyo, that is an effect of the decreasing pressure due to altitude changes, no? And ganun din sa airplane, 'di ba? Pag sumakay kayo ng airplane, nafe-feel nyo yung tenga nyo parang gumagalaw-galaw, 'di ba? Nagpa-pop, no? Nagbabago yung pandinig nyo. Kasi ganun nga, no? Bumababa yung pressure ng gas sa higher altitude, no? Okay? So, ganun lang. So, the atmospheric pressure is maximum at the sea level. If mas mababa pa sa sea level yung area nyo, mas malakas pa yung pressure ng hangin doon. Kasi nga, mas matindi yung tulak ng hangin pag mas malapit ka sa surface ng Earth. No? Okay? So, yun nga, manometers are used to measure gas pressures. No? So, dalawang system yan. Pwedeng closed tube, pwedeng open tube. No? Same concept lang ng katulad ng sinabi ko kanina. No? Okay? So, yan. And this device is also used to determine the relationship of gas pressure with other variables, no? Such as the gas loss. No? Anyway, bago tayo mag-gas loss, punta muna ulit tayo sa concept ng pressure. No? Convert muna tayo bago tayo tumuloy sa gas loss. Anyway, yung mga pinagsasabi ko, andito lang yan. Ayan, andyan yan. Okay, so
Anyway, let's try to convert the unit of gases, no? Yung pressure ng gases. Sige. Kailangan, asan na yung calcu? So, let's try this. The pressure outside a jet plane flying at an altitude falls considerably below standard atmospheric pressure. Therefore, the air inside the cabin must be pressurized to protect the passengers. Yun, kaya nga may pressurization system sa airplane na. Ano nangyayari kapag depressurized yung airplane? Siyempre, delikado yun. No? Kaya nga kapag nagkakaroon ng depressurization sa airplane, may bumabagsak na oxygen gas, no? Para masupport yung buhay nyo. Kasi at higher altitude, let's say 10 kilometers above, no, wala na masyadong oxygen. Kaya nga pagdating sa Mount Everest, 'di ba? Kailangan nila magdala ng oxygen tank, no? Kasi nga walang hangin doon. Konti na lang yung gas molecule. So, mamamatay sila kapag wala oxygen tank. Ganun din sa airplane, no? Kapag nag-depressurize yun, biglang may babagsak na oxygen mask. Anyway, so therefore the air inside the cabin must be pressurized to protect the passengers. What is the pressure in atmosphere in the cabin if the barometer reading is 627 millimeter mercury? Basically, yung ginagawa lang natin dito ay conversion na na-discuss natin ng first chapter. Okay, so gawin natin yan. Ano yung definition natin kanina? Sabi natin, 1 atm is equal to 760 millimeter mercury, 'di ba? Ngayon, ang question, itong 672 mmHg, i-convert natin yan to atm. O, paano yun? Yung conversion pa rin, no? You have your given unit, 672 millimeter mercury, times the conversion factor. Sino nasa baba? Yung mmHg. Para mag-cancel, di ba? Nasa taas yung atm kasi ito yung desired unit natin. So, yung mmHgs, they will cancel out and ano yung ano niya? Ano yung sagot? Teka lang. So, the pressure inside the cabin is 0.88 of the usual atmospheric pressure, 0.88 atm. No? So, bumaba nga yung atmospheric pressure, hence it must be pressurized. No? Okay, ipe-pressurize yan with the onboard gases, no? Para bumalik yan sa 1 atmosphere. Para hindi nyo na-feel yung discomfort, no? Ito naman, convert 749 mmHgs to atmosphere. Ganun pa rin, no? 749 mmHgs. 749 mmHg times yung conversion factor natin, 760 mmHg, 1 atm. Okay? Units should cancel out. Dapat, no? So, divide natin. 749, 760, 0.99 atm. Okay? So, ganun lang yung conversion, ha? Kaya-kaya nyo na yan. Okay? So, ganun. Ito naman, letter number 3. Rank the following pressure measurements from lowest to highest. Ano gagawin nyo dyan? Okay. So, gagawin nyo dito, you may want to convert all the units into the same units, no? Ko-convert mo lahat ng units na yan into the same units. Okay. So, kunwari, gusto ko gawing ATM lahat yan. Okay, so kung gusto ko gawing ATM yan lahat, kailangan alam ko yung conversion ng mmHg to ATM, ng Pascal to ATM, ng torr to ATM. Alam na natin yan. 1 ATM is 760 mmHg. It is also equal to 760 torr at equal din yan sa 101,325 Pascal. No? So basically, ko-convert natin lahat ng tatlong units na yan into ATM.
Para pare-parehas sila. Okay? So, yung numbers, hindi yan yung magsasabi. Yung units, kailangan pare-parehas. Sige, so convert natin to. Letter A, 735 mmHg. Convert natin to ATM. So this is 0.967, 0.98. Gawin na natin 3 digits. 3 digits din tong ATM natin eh. So sulat ko dito. Okay, so yung 735 mmHg, that is 0.967 ATM. Okay, so convert naman natin yung susunod. 101,325 ay 1.06 times 10 raised to 5 Pascal. Convert natin yan to ATM. 101,325 Pascal. 1 ATM. Cancel yung Pascal, obviously. Okay, so ito ay 1.046 ATM. Okay. 1.046 ATM. Okay. O, Tor naman. Ang Tor, 678. Divide ulit. Tor pala. Sorry. 670 Tor pa rin yan, no? 1 ATM. So that's 0.892 ATM. Okay? Okay, so rank natin. So letter A is 0.967 ATM. Letter B, 1.046 ATM. C, 0.892 ATM. And letter D, 0.926 ATM. O ranking natin, lowest to highest. Obviously, C yung lowest, followed by letter D, followed by A and B. Okay, so this is our answer. So, ganun lang. Just in case na ma-encounter nyo to sa quiz, ayun, gawin nyo siyang same units all throughout. Ngayon, punta naman tayo sa gas laws na. No? Okay. So, ang gas laws, these are sets of equations, set of mathematical relationships that tell us kung ano yung behavior ng gases at different conditions. No? So, depending on the condition, may changes sa behavior ng gases, no? So, mag-umpisa tayo sa Boyle's law. So, Boyle's law is a mathematical expression that shows the relationship of pressure and volume. Okay? So, punta tayo dito sa ating container. Okay? So, ito yung ating virtual lab. Okay? So, gagawin natin yung Boyle's law. Ang sabi kanina, the relationship of pressure and volume is inversely proportional. So, ito yung pressure gauge natin. Ayan, pressure gauge. Ito yung handle to change the volume. Siyempre, maglalagay tayo ng gases, no? Lagay tayong gases. Di ba mapapansin nyo yung gas molecules, bumubunggo sila sa container, di ba? Yun yung gas pressure. And the gas pressure is, according to this one, medyo nagbabago-bago. That's 45.7 atm. Okay? So, around that. So, ano sabi ni Boyle's law? The relationship of volume and pressure are inversely proportional. Okay? Check natin. Check natin. Baguhin natin yung volume nito, ha? Okay. So, gagawin ko, ginagawa ko dyan, kinocompress ko yung container. Pinapaliit ko yung volume. Look at what happens sa pressure.
from 45, naging 90. Naging times 2 yung kanyang pressure. Ibig sabihin, pag bumaba yung volume, tumataas yung pressure. O, hilahin ko naman ito palaki. Yan. Ito naman, nilakayan ko yung volume niya. So, from 45 kanina, naging 30 na lang siya. So, what does that imply? No? That volume and pressure are inversely related. Question, why? No? Bakit inversely related sila? Kasi ganito. Balik ulit tayo sa kanina. Ayan, so ito yung sa kanina. Kung mapapansin nyo, kapag yung volume ay, let's say, ganyan yung volume, ang ating gases, bumubunggo sila sa container. Pag niliitan mo yung volume ng container, ano mangyayari? Mas maraming, mas onti yung chances nila na gumala. Tapos, mas tumataas yung chances na bungguin nila yung container. Diba? Mapapansin nyo, binubunggo nyo yung containers eh. Binubunggo nila yung containers. So, gano'n yung nangyayari kapag lumiit yung volume. Naiipit yung gases, therefore, binubunggo nila yung container frequently. No? Mas tumataas yung frequency ng pagbunggo nila sa container, therefore, tumataas yung pressure. Pag nilakihan mo naman yung volume, ibig sabihin masyadong malaki yung distances ng gases to the container wall, no? So, ibig sabihin, bumababa yung chances na mabunggo nila yung pader, no? So, that's why the pressure and the volume are inversely related, no? Okay? So, yun yung sabi ni Boyle's law. The pressure and the volume are inversely related, no? Okay? So, ito yung equation natin dyan, Boyle's law. Okay, so sabi ni Boyle's law, pressure and volume are inversely related. We can express that mathematically as this. Pressure is inversely proportional to volume. Okay, so yan. Etong proportionality symbol na to, we can convert that to equal sign by introducing a constant. Okay, so P is equal to K over V. K is the constant, no? Of proportionality. May ganun parate sa math, no? Pag proportionality, may constant, no? Parang slope lang yan, no? Okay. So, may proportionality siya to volume, no? Then, ano gagawin natin? No, cross-multiply natin to. PV is equals to K. At condition 1, pressure 1 times volume 1 is equal to a constant. Okay? So, yung initial condition, yung pressure times volume, constant yon. At second condition, at condition 2, yung pressure 2 and yung volume 2, yung new pressure and volume, equal pa rin sila sa same constant, di ba? Ano yung meaning ko doon? Pag minultiply mo yung pressure nito times yung volume nito, that is equal to some constant. Pag ito naman, babaguhin ko yung volume niya ha. Ayan. Kapag binago ko naman yung volume nito, tapos minultiply ko yun sa pressure, equal pa rin yun sa same constant. Kasi nga constant yun, di ba? Kaya nga siya constant na. Ibig sabihin natin, any conditions sa iyong gas setup, no? Yung constant ay constant. So that means regardless kung ano yung pressure at ano yung volume, pag may nag-multiply mo yun, same lang. So anong pwede natin gawin dito? Since ang constant ay the same lang, that means ito ay equal din doon. 'Di ba? Kasi sabi natin ito ay equal sa constant. Ito ay equal sa constant. Therefore, ito at ito ay equal. Okay? So, dun tayo mag-a-arrive sa equation ng Boyle's law na P1 V1 equals P2 V2. Ito yung initial condition mo. Ito yung final condition. Mamaya magsasagot tayo ng ibang examples, ha? So, ito na yung Boyle's law equation natin. Next one is the Charles law. Sabi naman sa Charles law, ang volume at ang temperature ay directly proportional, no?
So, ganun daw. Ang volume at temperature ay directly proportional. Tignan ko kung kaya gawin yun dito. At constant pressure. Okay. Ayusin ko lang muna yung setup. Baguhin natin. Maglalagay ako ng onting gas particles. Okay. So, 15 atm daw yan. Okay. So, yan. Dagdagan ko na. Yan. So, yan yung setup natin, di ba? Ang sabi ni Charles Law, volume is directly proportional to the temperature. So, ibig sabihin, kapag mataas yung temperature, lumalaki yung volume. Pag mababa yung temperature, liliit yung volume. Tignan natin, initin natin tong container. Initin ko. Ano nangyari sa container? Nag-expand. Palamigin ko yan. Nag-decrease, no? Okay? So, isa pa. Nag-expand siya kapag mainit. Ibig sabihin, tumataas yung volume niya habang tumataas yung temperature. Pag binabaan ko yung temperature, lumiliit din yung volume. Makikita nyo to sa refrigerator nyo. Try nyo, maglagay kayo ng bote ng tubig, no? Na walang tubig. Ano lang, yung bote lang talaga. Walang tubig, no, na laman. Lagay nyo yun sa freezer nyo. Tapos, kunin nyo yun after ilang hours, no? Kasi kami, ganun minsan dito, nakakalimutan maglagay ng tubig. Kaya, yung bote lang yun nandun sa freezer. So, ano mapapansin namin doon, no? Kasi yung bote ng hangin na nasa loob ng freezer, ang nangyayari, lumiliit yung container. Nag-shrink siya. So, yun yung best evidence ng Charles Law. No? So, ganun lang. Ayan. So, painitin natin. Lumalaki yung volume. Pag pinalamig natin, lumiliit yung volume. Okay? So, katulad ng ginawa natin sa Boyle's Law, yung Charles Law, pwede na natin gawan yan ng gas law equation. Ano sabi sa Charles Law? Sabi sa Charles Law, dito tayo. Ang volume at temperature ay directly proportional. Ano ulit gagawin natin dito sa proportionality? Gagawing equal sign by introducing constant. Always po nasa right side yung constant. Okay? Just in case na may nagtatanong. So, yan. So, volume and yung temperature, they are directly constant. Ginawa natin. Yung proportionality, ginawang equality. Then, solve for the constant, V over T is equal to K. Okay? So, ganun pa rin. At condition 1, ang volume times divided by the temperature ay equal sa constant. At volume 2 and temperature 2, that is also equal to constant, no? To the same constant. So, that means kung ito ay equal sa constant, ito ay equal sa constant, that means ito at ito ay equal. Okay? Parehas lang yan. Therefore, we can write the Charles law as V1 over T1 equals V2 over T2. So, yan na yung Charles law. Ayan, ganun lang. Mamaya magsasagot tayo. Next one, we have the Gay-Lussac law. So, sabi naman dito sa Gay-Lussac, ang pressure ng gas ay directly proportional with the temperature. So, ibig sabihin, yung pressure, pag tumaas, pag yung temperature tumaas, ang pressure tataas, no? Ganun din naman, yung pressure tumaas, yung temperature tataas, no? Pag yung temperature bumaba, yung pressure bababa, no? So, punta tayo dito sa ating virtual lab. Dito ulit tayo. Pag ang pressure tumaas, ang temperature ay bababa, no? So, ayusin natin.
Yan. So, at constant volume tayo. So, taasan natin yung temperature. Apoyan natin yan. Tignan yung nangyayari sa pressure gauge. Tumataas yung pressure. Oops. Baka sumabog. Tingnan nga natin kung sasabog to. Uy, sumabog na nga. Okay. So, sumabog siya, diba? Lagay ulit tayo ng gas particles. Okay, so yan yung ating gas particles. Taasan natin yung temperature. Ang nangyari sa pressure gauge, tumataas. Okay, so babaan ko yung temperature. Ano nangyari sa pressure gauge? Bumababa ang pressure. So that's Gay-Lussac law, no? Pag mataas ang temperature, mataas ang pressure. Kapag mababa ang temperature, mababa ang pressure, no? So bigyan ko kayo ng example nito. For example, may deodorant kayo na spray bottle. O kaya mga air freshener. O kaya mga panlinis. For example, itong Lysol ko dito. Konti na lang laman niya. So itong Lysol ko na to, dito ko na-observe yung Gay-Lussac law. Okay? So, paano? Kasi ganito. Diba kapag pinindot nyo yung bote ng, let's say, yung deodorant na spray o kaya yung Lysol, lumalamig yung container, diba? Lumalamig yung container. Bakit? Kasi yung ating pressure bumababa. Ano nangyari sa gases? Diba lumalabas sila sa bote? So, ibig sabihin, yung pressure sa loob ng container ay bumababa. Okay? So, that's why lumalamig yung container kapag pinipindot nyo yung mga Lysol, mga deodorant spray, no? Lumalamig sila because of the decreasing pressure inside. Gawin naman natin yung counterpart. Ano sabi? Huwag nyo daw sila i-expose sa open fire kasi sasabog. Bakit? Kasi nga, nakita nga natin kanina, no? Na kapag in-increase natin masyado yung temperature, the pressure increases, and eventually, kapag hindi na kinaya ng container, ang container ay sasabog. Just like here. Yun, sumabog na yung ating container. So, ganun yung phenomena. No? Mabalik natin yung takip. So, yun yung Gay-Lussac law sa everyday life. Yan natin yung mag-explore yung gases. Okay? So, gawan din natin yan ng equation. Nandun pala, di ko na binura. Sabi natin sa Gay-Lussac law, pressure is proportional directly to temperature. Gagawin natin yung equal sign. Solve natin yung constant. And as usual, sa initial condition, pag dinivide mo yung pressure and temperature, equal yan sa constant. Sa second condition, kapag binago mo na yung system, pag dinivide mo yung bagong pressure and yung bagong temperature, equal pa rin yan sa same constant, no? So, pag dinivide mo yung dalawa, constant pa rin yan. Ano uli yung logic natin? If ito ay equal dito, ito ay equal dito, that means ito at ito ay equal, no? Mathematical mathematical relationship yung ginawa natin. Kasi parehas yung constant eh. So, ibig sabihin, same din sila, no? Same din sila ng value. So, pagsamahin natin yung dalawang equation, the equation for Gay-Lussac law is P1 over T1 equals P2 over T2. Okay? So, ganun lang. Next one, we have the Avogadro's law, the volume and the mole relationship. Okay? So, yung volume, sabi dyan ni Avogadro, kapag dumadami daw yung moles ng gases, tumataas yung volume. Totoo naman eh, kapag bumababa yung mole ng gases, lumiliit yung volume. An example niyan, yung balloon, di ba? Kapag hinihipan nyo yung lobo, lumalaki. Pag dineflate nyo yung lobo, lumiliit siya. Kasi umuunti yung gas molecule sa loob ng balloon. Let's check nga kung kaya yun dito.
Try natin kung kaya. Okay. So, oops, oh, lumaki agad din. Teka lang. Oh, ito. Gulat din ako dun eh. Okay. So, we have the constant pressure, 8.2 atm. Lagyan natin ng onting gases. Lumalaki siya. Hipan pa natin. Okay. Deflate natin yan. Buksan natin. Ano nangyayari? Ayan, lumiliit na yung ating container, di ba? Tagal naman nila umalis. Parang yung lobo lang, di ba? Hipan uli natin. Pag hinipan, lalaki. Example niya yung sa bisikleta ulit. Di ba kapag mababa yung pag siya, kapag pag malambot na yung tire, pag binombahan nyo, nag-expand yung yung tire, ganun din dito, Okay, so yun lang. So yun yung Avogadro's law, Kapag dumadami yung moles ng gases, tumataas yung volume. Pag bumababa yung mole ng gases, lumiliit yung volume, So, ngayon, gawan din natin yan ng equation. So, volume is directly proportional to the number of mole of gases. So, yung proportionality, gagawing equality by introducing a constant. Then, we solve for that constant. V over N is equals to K. So, the volume and the moles at the initial condition is equal to a constant. Volume 2 and the new moles of gases, that is also equal to another constant. Ano uli yung logic? Kapag ito at ito ay equal, ito at ito ay equal, that means ito at ito ay equal din, So they are mathematically related, and we can write the equation for Avogadro's law as V1 over N1 equals V2 over N2. So yan, kompleto na natin yung ating gas laws, Okay? So yan. Then lastly, ideal gas equation. Ang ideal gas equation, this is the the joined yung combined forces na ng lahat ng pinagsasabi nating law. Yung Boyle's law, Gay-Lussac law, Charles law, Avogadro's law. So lahat ng mga yon pinagsama-sama na sa ideal gas equation. Okay? So, ano ba yung mga relationship na alam natin? 'Di ba sabi natin kanina, sabi ni Avogadro, volume is directly proportional to the number of moles of gases. Okay? Ano pa sabi? Si Boyle. Sabi ni Boyle, volume, yung pressure is inversely proportional with volume, pwede natin to ipag-switch, I-switch natin 'yan. Yan, volume is inversely proportional with pressure. Same lang. Mathematically related naman 'yan. Ano pa alam natin? Ano pa ba yung isa yan? Ayun, si Charles Law. Ang sabi ni Charles Law, asan ako? Ito. Ano ba sabi ni Charles Law? Na yung volume at yung temperature ay directly related. So basically, ang gagawin natin, kopyahin lang natin yung mga volume sa left side, Volume. That is directly proportional to whatever is on the right side. And nasa baba yung P, nasa taas yung T. So we have this equation. Sabi dyan, volume is directly proportional to the moles of gas
and the temperature. But volume is inversely proportional with pressure. So basically, pinag-combine lang natin itong gas loss natin. Okay? Tapos anong mangyayari dito sa gas loss natin? Ano ginagawa dyan sa proportionality? Ginagawa ang equality by introducing a constant. Volume is directly proportional to NT over P. Gagawin natin yung equal sign, K and T over P. However, yung constant natin, hindi na siya K. Ang gagamitin natin ay R, the constant. No? And then cross-multiplying, we get PV is equals to nRT. Ito na yung ideal gas equation. Okay? And yung ating gas constant, meron na siyang fixed value. No? Pag pinagsama-sama natin yung tatlong laws, makuha natin yung actual gas proportionality constant. No? And the proportionality constant of a gas is equal to, that's R, equals to 0.0206 0.08206 liter atmosphere per mole Kelvin. Nagkamali ako ng type dyan. That's liter atmosphere per mole Kelvin. Yan yung gas constant sa ideal gas equation. Okay? Mali lang ng type dito. So, kabisaduhin nyo yan. 0.08206 LATM per mole Kelvin. Also, meron din tayong tinatawag na STP, Standard Temperature and Pressure. When you say STP, fixed na ang temperature ay 0 degrees Celsius, ang pressure ay 1 atm. Kaya nga standard temperature and pressure. So ano uli yung STP? Ang temperature ay 0 degrees Celsius, ang pressure ay 1 atm. By the way, ito question. Sir, anong temperature unit gagamitin namin? Always, ang gagamitin yung temperature unit ay Kelvin. Hindi pwedeng Celsius. Okay? Bakit hindi pwedeng Celsius? Kasi pag 0 degrees Celsius, anong mangyayari sa equation? Mahiging 0 yan lahat. No? Kasi anything multiplied to 0, for example, ito naging 0 to. Pag yan ay 0, anong mangyayari? Magiging 0 yan lahat, no? Nawala yung gas mo. Hindi naman, no? Yun yung pangit sa Celsius this time, no? Pag zinero mo yung Celsius, pag ginamit mo yung Celsius dito, tapos 0 yon, mali ka, no? So, kailangan ang unit ay Kelvin, no? So, yan. So, well, with all the gas laws na na-describe natin, mag-a-answer ako ng ilang items lang. Maunti lang. Dami neto yun. So, yung iba, kayo na bahala mag-practice. So, ito, number 1, if 22.5 liter of nitrogen at 748 mmHg are compressed to 725 mmHg at constant temperature, what is the new volume? Okay, so kapag ganyang problem, tignan mo kung ano yung mga nagbago. Ano nga ba yung nagbago? Ano yung given? May volume ka, may pressure ka, tapos hinahanap yung new volume. Okay, so anong relationship meron dyan? Pressure volume. Okay, so this is Boyle's law. No? So ano yung meron sa Boyle's law? P1 V1 equals P2 V2. Ngayon mag-a-assign tayo sino yung initial, sino yung final. Ganito, kung sino yung mauna sa sentence, yun yung initial. Okay, so ito volume 1 yan, ito pressure 1. Basahin nyo pa rin yung sentence, of course, no? Pero usually, ganyan. Kung sino yung mauna, siya yung initial condition. Yung susunod, yun yung mga second condition, no? Yung final condition. Ano sabi dito? Kinompress to, okay, so ibig sabihin yun na yung final condition. Yan yung pressure 2. Hanapin daw natin yung new volume. So, hanapin daw natin yung V2. Mapapansin mo yung V2 may katabing P2. So, pag may katabi yan, i-divide mo yan, no? So, let's divide both sides by P2. So, we will get V2 equals P1 V1 over P2. Okay? And then, plug in.
Make sure that the units are the same para kung may kailangan mag-cancel, magka-cancel sila. Okay, let me solve lang. Okay, so the answer is 23.2 liters. Question, nagbe-make sense ba? Tignan natin na sabi kasi, ano nangyari? Yung ating pressure nag-decrease. So ano dapat mangyari sa sa volume? Eh di dapat mag-increase kasi sabi sa Boyle's law, ang relationship nila ay inversely proportional. So kada taas ng pressure, bababa yung volume. Pag bumaba yung pressure, tataas yung volume. Yun yung sabi ng Boyle's law. So ganun. Hindi lang dapat sagot ng sagot. You check kung tama ba yung ginagawa mo based on theory. So yan yung sagot. Yan yung Boyle's law. Let's have this one. A gas with a volume of 4 liter at a pressure of 205 kilopascal is allowed to expand to volume of 12 liters. Ano daw yung pressure ng container? So ano yung mga nagbago? Meron tayong pressure, meron tayong volume. Di Boyle's law lang din to, no? Hindi ko nasagutan, Boyle's law lang din to. Hanapin ko yung ibang gas laws dito. Kuha tayo ng Charles law. Puro Boyle's law pala to. Ito, Charles law. Calculate the decrease in temperature when 6 liter at 20 degrees Celsius is compressed to 4 liters. No? Hanapin daw muna natin yung final temperature, then eventually yung decrease in temp. No? When 6 liters at 20 degrees Celsius is compressed to 4 liters. No? Okay, so hanapin muna natin yung final temp, no? Bago natin ma-solve yung change sa temperature. So anong gagawin natin dito? Actually, hindi to decrease, no? Feeling ko typo to. Increase dapat yan. Ano kasi nangyari? Lumiit yung volume. So ano mangyari sa temperature? So ano mangyari sa temperature kapag lumiit yung volume? Kailangan, teka nga lang, tignan na natin yung mga when 6 liter at 20 is compressed to 4 liters. Hindi tama lang pala. Nalito lang ako dun sa Boyle's law ulit. Charles law nga pala tayo. Okay, so decrease in temperature nga yung mangyayari. Ano ulit yung logic natin dito? Yung lobo, di ba? Kapag yung lobo or yung bote nga nilagay mo sa freezer, lumiliit yung volume niya habang bumababa yung temperature. Nalito lang. Sorry. Okay, so ano yung given natin? Ito yung volume 1, temperature 1. Ito yung volume 2. Hanapin yung temperature 2, then yung decrease in temperature. Okay? So ano yung gagawin natin? Yung Celsius gagawing Kelvin. Paano? Yung degree Celsius, lagyan mo lang ng 273.15. Kelvin na yan. Okay? So ganun lang, add lang. So ano yung equation natin dito? V1 over T1 equals V2 over T2. Lipat ko dito sa kabila. Yan. Ano yung hinahanap? Hinahanap ay new temperature. So, ang pwede nyo gawin dito, kunwari nalilito kayo sa mga fraction, i-cross-multiply nyo lahat, no? Cross-multiply mo yan, cross-multiply mo yan. Pwede naman yun, no? Kunwari, ayaw nyo talaga ng fraction, no? So, that will be V1 T2 equals T1 V2.
Tapos ano yung hinahanap? T2. Si T2. Okay, so anong gagawin natin dyan? May katabi siyang V1. So, ika-cancel mo yung V1, no? By dividing both sides by V1, so you will get T2 equals T1 V2 over V1. So, ito na yung working equation natin. Okay, so T2 is equal to T1 V2 over V1. Okay, so ganun lang. Lipat natin ito. Wait lang. Ayusin ko lang. Plug in natin. Temperature 1. Siyempre, hindi dapat degrees Celsius. Kailangan yung Kelvin. So, that will be 293.15 Kelvin times volume 2, 4 liters divided by 6 liters, volume 1. Okay, so 195.43 Kelvin. So, yan yung new temperature. Ngayon, convert mo yan sa Celsius. Paano? Eh di mag-minus ka naman ng 273.5. No? So, magba-minus 273.5 ka lang. Magiging negative yan. So, that's negative 77.72 degrees Celsius. No? So, the final temperature is negative 77.72 degrees Celsius. Ano yung question? Hanapin daw yung decrease in temperature. By how much nagbago yung temperature? Okay? So, paano ginagawa yon? Okay, so para makuha yung change sa temperature, final temp minus initial temp, no? Ano yung final temp? Negative 77.72 degrees Celsius minus yung initial ay 20 degrees Celsius. Ang change sa temperature ay negative 97.72 degrees Celsius. So, ganun kalaki yung binaba ng temperature. Which is true naman, no? Grabe, no? Wala lang. Grabe lang yung pagbaba ng temp, no? Ayun lang. Ganun lang. Okay? So, yun. Be careful, Baka kasi mamaya ang ibigay yung final answer ay eto na. Ito yung final temp, yes. Pero ang hinahanap kasi ay decrease in temperature. Yung difference ng temperature. So, kailangan gawin mo pa to. Oopsie. Kailangan gawin mo pa to. Yan. So, ito yung final answer natin. So, ganun lang. Mag-ingat pa rin sa problem. Okay? So, yan lang. Tapos na tayo sa Charles Law. Next one, Gay-Lussac, pressure and temperature. Hanap tayo ng pressure, temperature dito. Pressure, temperature. Ito. Number 9. Pressure, temperature. The gases in a hairspray can are at a temperature of 27 degrees Celsius and a pressure of 30 pounds per square inch. If the gases can reach the pressure of 90 pounds per square inch, the can will explode. To what temperature must the gases be raised in order for the can to explode? No? Assume constant volume. So, ano yun to? Ano to, sir? Pounds per square inch. Yan yung PSI. Saan nyo nakikita yung PSI? Sa pressure gauges. No? Kung may water tank kayo sa bahay, PSI nakalagay doon. No? Pounds per square inch. That is a pressure unit. So, this time, hindi naman natin kailangan mag-convert ng pressure. Kasi given yung pressure Pounds per square inch yung initial, pounds per square inch din yung final. So, hindi natin kailangan i-convert yan sa ATM, mmHg, torr, hindi na. No? Tignan nyo yung problem lang. Okay? So, yan. So, ano yung equation? 1 over T1 equals P2 over T2. Kung nalilito sa fraction, i-cross multiply. P1, T2 equals P2, T1.
Okay? So, ganun. Pag nalilito sa fraction, i-cross multiply, then hanapin ang kailangan solve. Ang hinahanap ay yung temperature kung saan siya sasabog. No? So, yung final temperature yung gusto. So, may katabi siyang P1. So, i-divide natin both sides by P1. Okay? So, yan. So, ito na yung bagong equation natin. Lipat ko lang dito sa gilid. Then, magsisolve na tayo. Oopsie. Solve natin. T2. Again, yung temperature naka-Kelvin, ha? Baka hindi nyo i-Kelvin eh. Oops. Pressure 2. Edi syempre, 90 PSI, pounds per square inch. Times yung temperature 1, yung 27 degrees Celsius, gagawing Kelvin. So, plus 273, that's 300.15 Kelvin divided by initial pressure, 30 PSI. Yung ating pressure unit, they will cancel. So, basically, T2 is just times 3, no? So, that's 600.45 Kelvin, or in Celsius, that is 327.3. Okay? So, at that temperature, sasabog yung bote. Okay? So, yan. Diyan siya sasabog. Kaya nga, wag nyo ilagay sa apoy yung mga bote ng gases. Sasabog yan. Okay? Ano pa? Avogadro's law naman tayo. Avogadro's law. Walang problem na Avogadro's law. Puro ano na to. Ideal gas equation. Sige, gawin natin ideal gas equation. Ano uli ideal gas equation? PB equals nRT. Okay, so let's try number 11. 50 grams of nitrogen has a volume of blank liters at STP. Ano yung given? Ang given ay temperature, pressure, tapos mass ng nitrogen. 50 grams yung mass ng nitrogen. Ano yung temperature? Di ba sabi STP? 0 degrees Celsius yon, or 273.15 Kelvin. Huwag kalimutan yung STP, 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin. Ang pressure ay 180 m. Pag ganitong problem, may amount na ng gases, no? Or moles or mass ng gases, kailangan ideal gas equation na gamitin natin dito, no? Hinahanap ang volume. So, that's PV equals nRT. Check natin. May temperature. Yung gas constant. Constant naman yan. 0.08206. May pressure tayo. Ito yung hinahanap. Ang tanong, meron ba tayong moles ng gas? Meron. Pero hindi ito. Okay? Hindi 50 grams yung ilalagay mo dyan. Moles eh. So, anong ginagawa? Pag magsusolve ng moles, kung nakalimutan, mole is mass over molar mass. Okay? Ayan. So, wag nyo makakalimutan yan. So, that means we have to divide 50 grams by the molar mass pa, no? Para makuha yung moles. We can actually integrate that sa ating equation. Pwede natin isama na yan sa equation. We will just modify the PV-nRT to include the conversion ng mass to molar mass. Ano uli yung mole? Mass over molar mass. Yan, mm, no? Marksman. Okay? Minodify natin yung equation na instead na n yan, mass over molar mass na yung nakalagay. Ano yung hinahanap? Volume. So, yung volume, tignan nyo, may katabi siyang pressure. So, i-divide mo yung pressure na yan, no?
So, divide natin yan. So, that will be, yung equation magiging ganito na, no? So, volume is equal to the mass, RT, divided by the molar mass times the pressure. Okay? Dito na lang ako. Ano yung mass? 50 grams. R is 0.08206 LATM mole Kelvin. Ano yung temperature? 273.15 Kelvin. All divided by the molar mass. Di ko kabisado. 14,007 times 2. 28,014 grams per mole. Ano pa? Pressure, 1 atm. Tignan nyo, magka-cancel ang units ng atm, mole, yung grams, and yung Kelvin. So, you are left with liter units. No? So, tama yung equation natin. Solve ko lang. So, the volume is 40 liters. 40.006 eh. Okay na yung 40 na yan. Okay? So, that's the volume of 50 grams of nitrogen at STP. Ganun lang, ha? You can use the modified gas law, ideal gas law, instead of using PV equals nRT. Alam natin yung Ni mass over molar mass. So, we can rewrite that. Mass RT over molar mass. Okay? Okay lang yan. Mathematically related yan. Hanap pa tayo. Last one. Itong 17. So, 17, sulfur hexafluoride is a colorless, odorless, very unreactive gas. Calculate the pressure exerted by 1.39 mole of gas in a steel vessel of volume that and temperature that. Pressure hinahanap, no? This time, given na yung moles, no? So, hindi mo na kailangan mag-mass over molar mass, no? So, PVNRT na lang yan. Okay, so yan. Ano hinahanap? Pressure. So, yung pressure may katabing volume. So, divide mo yan. nRT over V. Then, plug in. Ay, teka, ayusin ko, sulat ko. .39 mole, 0.08206 LATM, mole Kelvin. Temperature, ano ba yung temperature? 55 degrees Celsius. Plus 273.15 yan. 328.15. Tapos, volume 6.09 liters. Cancel ang mole, cancel ang liters, cancel ang Kelvin. Ang natira ay atm. So, good yan. Solve ko lang. Last na to, ha? To 27. 95 Kelvin. Ay, pressure nga pala. atm. So, the pressure is 227.95 atmospheres. Grabe pala, no? Okay, so ganun lang. So, ganun lang. May isa pa pala akong equation na ibibigay. Combined gas equation.
Wala siya dito eh. Ang combined gas equation ay pinagsamang Boyle's law at Gay-Lussac law. Okay? So, Boyle's law at Gay-Lussac law yan. So, ang equation nun ay P1 V1 T1 equals P2 V2 over. Gagamitin nyo to sa problems na tatlong variables ang involved. Pressure, volume, and temperature. Okay? So, ganun. Try natin. So, yan. Combined gas equation, P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. Try natin dito. Ito. Ang dami nagbabagong variables eh. So, example, 21. Ito, last na to. A small bubble rises from the bottom of a lake where the temperature and the pressure are 8 degrees Celsius and 64 atm. To the water's surface, where the temperature is 25 degrees Celsius and the pressure is 1 atm. Calculate the final volume of a bubble if its initial volume was 2.1 ml. Ang dami nagbago, no? So, sabi dyan, yung lake daw, may small bubble doon sa ilalim. Tapos, gano'n na daw kaya siya kalaki pagdating sa surface. Okay, so yun yung tanong sa atin. Tatlong variable meron. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Okay. Susulat muna natin yung given. Ang dami. So, yung initial condition, yung nasa ilalim pa siya ng lake. 8 degrees Celsius. That's, gawin natin yung temperature, convert natin sa Kelvin. To 81.15. Kelvin yan, ha? Kelvin yan. Tapos yung 25 degrees Celsius, 298.15 Kelvin yan. Ano yung volume? 2.1 sa ilalim, unknown sa taas. Pressure, 6.4 atm. Sa taas ay 1 atm. So, gamitin natin yung combined gas equation. Okay? So, P1 B1 over T1 equals P2 V2 over T2. Again, saan to galing? Boyle's law at Gay-Lussac law. Okay? So, yan. Pwede rin Boyle's law at Charles law. Ito yung Boyle's law. Ito yung Gay-Lussac law. Tapos, ito rin yung Charles law. Diba? Sige, ano yung hinahanap? V2. So, yung V2, mapapansin mo, may katabi siyang P2. So, kailangan i-divide mo yan, mapunta yan doon. Yung T2 naman sa ilalim niya, kailangan ma-cross multiply papunta sa taas. No? So, yun yung ating working equation. So, ayan, solve natin. So, V2 is equals to temperature 2, volume 1, tapos pressure 1, divided by, ano sunod? Pressure 2 times temperature 1. Solve natin. So, 14.5. Okay, so ano nangyari sa bubble? Lumaki siya. No? So, ganun talaga. No? Ayan, ang papansin nyo sa yung mga nag-video sa YouTube na mga lumalangoy, mga diver. Nag-start yung bubble sa maliit, pagdating sa surface, lumalaki. Okay, kasi gas loss. No? Okay? So, sa mga ganung video, nakikita natin yung gas loss at work. No? So, yan. So, tapos na tayo sa gas loss. Ibig sabihin, malapit na tayo matapos sa discussion. Okay? So, yung iba, bibilisan na lang natin. Next one, the density of gases. No? Okay? So, density of gases tayo. So, ano meron dito?
Di ba sabi natin yung gas may density yan, di ba? Okay. So in order to solve for the density of the gas, we can use the ideal gas equation, no? Yung modified ideal gas equation. Okay. Di ba sabi natin kanina, di ba PV is equals to nRT. Gagawin natin yung moles na mass over molar mass. PV is equals to mass over molar mass RT. Ngayon, ano yung equation sa density? That is mass divided by the volume. Density 'yon. May mass tayo ngayon, may volume tayo ngayon. So basically, we have to rewrite the equation, no, para maging mass over volume 'yan. Okay? So ganito gagawin natin. Yung volume ilalagay natin sa ilalim ng mass. So cross multiply 'yan. Divide mo lang 'yan. So you will have P equals M RT over volume molar mass. Okay? So ito na yung density, oh. Yan na yung density. Ngayon, yung density may mga katabi siya, yung RT pati yung MM. Yung molar mass, i-cross multiply mo yan sa taas. Ang RT ilalagay mo sa baba, i-divide mo siya. Okay? So basically, ang equation for the density of a gas is mass over volume, that is pressure times the molar mass divided by RT. Okay? So density is pressure molar mass over RT. So, ganun lang yung derivation dyan. No? Ulitin nyo na lang yung video para masundan nyo ulit pag di nasundan. Okay? So yan, that's how we solve for the density of the gases. Kaso anong unit neto? Ang unit ay grams per liter. Kasi ang unit ng mass dito ay grams. Ang volume, ang unit niyan ay liter sa ideal gas equation. So we will get densities of grams per liter. Okay? So yan. So andito yung derivation naman. Ayan. So ito, density, pressure, molar mass times RT. Kunwari naman daw, hinahanap nyo yung molar mass from the density. No, madali lang yan. Kung ang molar mass ang hinahanap, basically, ang RT i-cross multiply mo sa taas. Ang pressure i-divide mo sa baba. So you will have this equation. Molar mass equals density RT divided by P. Okay? So ganun lang. Yun lang naman yung mga new addition. Basically, inuulit-ulit yung ideal gas equation, minumodify lang natin. Okay? So, yan. Sagot tayo dito. What is the density of carbon dioxide at STP? Ano daw yung density ng carbon dioxide at STP? Paano ulit sinusolve yung density? That is pressure, molar mass divided by RT. Density is, ano yung pressure kapag STP? 1 atm. Ano yung molar mass ng carbon dioxide? Siyempre, susolve natin. CO2, dalawang oxygen. So, that's 44,009 grams per mole. R, gas constant, 0.08206 LATM per mole Kelvin. Temperature, ano yung temperature? Sa STP, 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin. Cancel yung ATM, cancel yung mole, cancel yung Kelvin. Ano yung natira? Grams per liter. Okay, so tama yung equation natin. Okay, so solve natin. So that is 1.96 grams per liter. So yan yung density ng CO2. Okay? So yan, 1.96 grams per liter.
Next problem. Burahin ko to para may space ako. Number 3. Density of gaseous organic compound is 3.38 grams per liter at 40 degrees Celsius and 197 atm. What is its molar mass? O, inanap naman yung molar mass. Ano yung gagamitin natin? Yung modified equation kanina. No? So, ano yung modified equation kanina? Nakalimutan ko rin. Density RT over pressure. No? So, gamitin nyo lang yung mga equation na pinagsusulat natin doon. No? Density RT over pressure. Tama ba? Okay. So, ano yung nahanap? Yung density, hindi, yung molar mass. No? Okay? Plug in natin. Ang density ay 3.38 grams per liter. Ang temperature ay 40 degrees Celsius. Convert yan sa Kelvin. 313.15 Kelvin. Gas constant, 0.08206 LATM mole Kelvin. Pressure, ano daw pressure? 1.97 atm. Okay, so cancel natin yung liters, Kelvin, pati yung atm. Anong units na tira? Grams per mole. So tama nga yung equation. Okay? Solve ko lang. So the molar mass of the organic compound is 44.09 grams per mole. Ganun lang. Okay, so yun lang po. Next one, gas stoichiometry. So, ano yung gas stoichiometry? Basically, yung ating gas laws, pwede natin i-integrate yan sa stoichiometry, yung mga pinagagawa natin last time, bago magbagyo-bagyo. Okay. So, gas stoichiometry, di ba alam natin, ito yung typical scheme ng pag-stoich, no? You have the amounts of reactant, ko-convert mo siya sa moles, then convert mo sa moles ng product using stoich factor, then ibabalik mo sa amount of substance. No? Saan papasok dito yung gas law? Again, itong part na to, typical stoich conversion lang yan. Okay? So, kung nakalimutan nyo, magsasagot ako ng isang problem mamaya para makita nyo. Saan papasok yung gas loss? Pwedeng dito or doon sa amounts ng reactant or amount ng product. Bakit? Kasi yung solids, we can express the amount of solid in masses, di ba? For gases, pwede natin i-express yung amount ng gas in terms of pressure or volume. Hindi lang siya limited sa mass. Kasi mahirap timbangin yung gas. Okay? So, yung volume ng gas and yung pressure ng gas, that can tell us kung ano yung amount ng gas doon. Okay? So, dito sa dalawang dulo, papasok yung gas stoich. Pero yung nasa gitna, yung typical solving lang ng stoichiometry. Okay? So, let's have some problem. Itong isa, sasagutan natin para ma-refresh. So we have the balance equation already. Sodium azide is used in some automotive airbags. The impact of collision triggers the decomposition of sodium azide as follows. 2 moles of sodium azide produces 2 moles of sodium plus 3 moles of nitrogen gas.
So, ganun nangyari. Kunwari, bumangga yung sasakyan. Bumangga yung sasakyan natin. Tapos, ang mangyayari, di ba nag-i-inflate yung airbag, no? Kasi, dun sa airbag compartment, meron dun sodium azide, no? Kapag bumunggo yung sasakyan, mag-spark yung kuryente dun, lolobo yung airbag. Kasi, yung sodium azide, kapag na-sparkan yun, magdi-decompose yun to produce nitrogen gas, no? So, lolobo yun na malaki. The nitrogen gas produced quickly inflates the bag between the driver and the windshield and the dashboard, no? Para protected yung tao. Calculate the volume of nitrogen gas generated at 85 degrees Celsius and 812 millimeter mercury by the decomposition of 50 grams of sodium azide. Okay? So, ano yung given? We have the reactant, 50 grams of sodium azide. So, andito tayo. Ano yung kailangan gawin? So, yung 50 grams ng reactant, gagawin mo siyang moles. No? Okay? So, sige. So, gagawin natin yon. Yan yung reactant na given. Yan. So, solving A. Di ba? Kada step may isang solving yan. Di ba? So, yan. Kada step may isang solving. So, part 1 tayo. Convert natin yung 50 grams ng sodium azide into moles of sodium azide. So, let me write that. Mole NaN3. Mole is mass over molar mass. So 50 grams sodium azide divided by molar mass ng sodium azide. Teka lang, hindi ko kabisado yung molar mass. So tingin tayo sa periodic table. (65,011) So 65,011 grams per mole. Kopyahin mo yung complete decimals. Kopyahin ang complete decimal. Okay. So, yun yung mole ng sodium azide. So, tapos na tayo sa first part ng stoich. Ngayon, yung mole ng reactant, gagawin nating mole ng product. Okay? So, paano yun? Using the balanced equation. Di ba may nakukuha tayong conversion factor dito? Using the coefficients. Okay? So, gagawin natin yan para ma-refresh kayo. So, yung mole ng reactant, gagawing mole ng product using stoich. So, ano yung mole ng product na gusto natin? Ano ba sabi dito? Volume of N2. So, interested tayo sa nitrogen gas. So, we will convert moles of sodium azide to moles of nitrogen gas. So, mole nitrogen gas equal mole ng sodium azide times yung conversion factor. Nasa baba yung sodium azide, nasa taas yung nitrogen gas. Para mag-cancel, di ba? Para mag-cancel yan. Iyan. Di ba? Ganun yung ginagawa natin last time eh. Ngayon, ano yung ilalagay mong numbers dito? Siyempre, conversion factor yan. Ano yung ilalagay mo dyan, no? So, tingin ka dito sa balance equation. Ano yung coefficient ng NaN3? 2. So, lalagay mo yung 2 doon. Ano pa? N2, ano yung coefficient niya? 3. So, lagay mo yung 3 doon. Okay, so basically, to convert this mole of sodium azide into nitrogen gas, you have to multiply it by 3/2. So, multiply ko yan sa 3/2 para makuha ko yung moles ng nitrogen gas. So, times 3 divided by 2. So, ang moles ng ang moles ng nitrogen gas ay 1.153650921 mole ng nitrogen gas. Okay? Yan. So, tapos na tayo. Second part. Last part. Amount ng product. No? Ano ba yung hinahanap sa problem? Sabi dyan, volume of nitrogen gas. Ano yung meron tayo?
mole ng nitrogen gas. O paano i-convert yung mole papunta sa volume? Ideal gas equation. So 3, gamit tayong ideal gas equation, nRT. Ang hinahanap ay volume. So we divide both sides by pressure. So we will write the equation nRT over P. O yung mole, i-plug in mo na yan. 1.153650921 mole times R, gas constant, 0.08206 LATM mole Kelvin. Temperature, ano ba sabi dito? 85 degrees. 273.15. So the temperature is 358.15 Kelvin. Ano yung pressure sabi dyan? 812 mmHg. O yung 812 mmHg, ko-convert mo yan to ATM. Pwede ipasok mo na yan dyan, no? So 1 ATM, 760 mmHg. Okay? So convert lahat ng units para makancel. So yung mole magka-cancel, mmHg magka-cancel, atmosphere magka-cancel, Kelvin magka-cancel. So natitira ay liters, no? Or volume. Ganun lang. So solve na natin. So, ang volume ng nitrogen gas ay 31.73 liters. Kaya super laki ng airbag. Na ganong kalaki yung airbag. Kasi 50 grams of sodium azide will produce 31 liters of air. Halos isang drum ng hangin yan. Okay? So, teka lang. May delivery ako. Okay. So, ganun lang, ha? Proceed na ako. Malapit na tayo matapos, actually. Next one is Dalton's law of partial pressure. Ano yung kwento dito? No? Kasi ang kwento dito, kapag pinagsama-sama mo yung gases, yung pressures nila, nag-add up din. Okay? So, yun yung sinasabi ng Dalton's law of partial pressure. So, yun lang yung kwento niya. Okay? So, ganun lang. Okay? So, gawa tayo na ito. Tignan natin kung pwede yun dito. Pwede ba yun dito? Hindi siya pwede. Okay. Anyway, so ganito lang sabi ni Dalton. No? Kapag yung gases daw natin, ito yung mga isang gas, di ba may pressure yung ini-exert? Lahat naman ng gas may ini-exert eh. Pag dinagdagan mo pa daw yan ng ibang gas particles, edi madadagdagan din yung pressure nila. No? So, ganun din naman yung nasa paligid natin, yung nasa hangin. Kasi, ang hangin natin, composed yan of nitrogen gas, oxygen gas, na. So, kada gas na yun, may na-exert silang pressure. Pag pinag-add up natin yun yung atmospheric pressure, no? So, yun lang. However, kada gases, may partial pressure silang in-exert, no? Parang may certain percentage sila ng total na binibigay na in-exert, okay?
So, yun lang yung ganap dyan. So, recall natin to. So, consider natin may dalawa tayong gases. May pressure yung isang gas and may pressure yung isa pang gas, di ba? Okay? So, gawin natin uli yun dito. Consider two gases. Ito, yung blue gases and yung red gases. Solve natin yung pressure ng blue gases. No? Pressure ng blue gas ay equals sa nRT over V. Blue gas. Na na lang. Tapos ang red gas naman, yan pressure niya ay P is equals to NB RT over V. Okay? The pressure ng gas A, yung blue. Pressure ng gas B, yung B. Ano sabi sa Dalton's law of partial pressure? Ang total pressure natin ay pinagsamang pressure ng gas A plus the pressure of gas B. Okay? Ngayon, i-plug in natin yung equation na to. So, total pressure is equals to mole of A RT divided by V plus mole ng B RT divided by the volume. Okay? Ano mapapansin mo? We can factor out some terms. No? Pwede natin i-factor out yung ibang term dito. Okay. So, ano yung mga terms na pwede i-factor out? Yung R, constant yan eh. Temperature, constant yan. And yung volume, since same naman sila ng container, edi pwede mo na sila pagsamahin, di ba? Okay. So, same lang sila ng volume. Okay. So, ganun lang yung mangyayari sa atin. No? So, therefore, we can say that pwede natin i-factor out yung RT, pati yung V, no? So, we have Na plus Nb RT over V. Okay? Ano yung Na plus Nb? Ito yung total moles ng gas sa setup natin. Dalawa lang naman yung gases sa setup natin. No? Ibig sabihin, the total pressure of the gas is the total moles of the gas times the RT and the volume of the container. Okay? So, ito na ang equation natin for Dalton. Ito talaga yung Dalton's law. No? Ito lang yung mga derivations natin. So, total pressure is equals to NT R T divided by volume. So, the total moles times R times T divided by the volume of the container is also equal to the total pressure of the gas. Okay? So, ano pa yung mga kailangan natin gawin dito? Punta naman tayo dito. Sabi naman dito, mole fraction daw is a quantity which expresses the ratio of moles of one component over the total component. No? So, kung gusto mo daw kunin yung ratio ng mole ng gas A, o kaya gusto mo daw kunin yung ratio ng gas B, we can solve for that using mole fraction. Ito kailangan natin to i-discuss kasi gagamitin natin to sa solution sa last chapter natin next week. No? So, ayun, ang mole fraction, again, yan ay ratio ng mole ng substance over the total moles. We can write that as Xi equals Ni over T, where I is the component. No? Pwedeng gas A yan or gas B. Okay? So, yan. So, for gases, we can solve for the mole fraction using pressure. Okay, hindi na kailangan yung hindi na kailangan yung mole, no? Okay. So, bakit, no? Bakit pwede na i-solve yung mole fraction using pressure kapag gases, no? Kasi ganito. Suppose daw natin, kukunin natin yung ratio ng pressure A and the total pressure. Okay? So, yung pressure A kanina, NART over V yun, di ba? At ang pressure total na na-solve natin kanina, NTRT over V. Mole A, RT divided by volume
divided by the total moles RT divided by the volume. Kung mapapansin nyo, magka-cancel out yung RT pati yung V. And then you will be left with the pressure A divided by the pressure total equal to the mole A over mole total. Ano sabi natin about the ratio of moles? Yun yung mole fraction. So, ibig sabihin, Na over Nt is the mole fraction of A, no, sa system mo. Oh, ganun. So, if you want to solve for the mole fraction of the second gas, that is the pressure of the second gas divided by the total pressure. Okay? Pwede rin natin to i-rewrite. Kunwari, may total pressure ka given yung mole fraction. You can solve for the pressure of that gas using this equation. Okay? You multiply the mole fraction of that gas, gas A, sa total pressure, then you will get the pressure of that gas A. No? So, yan. So, ganun lang. That is also true. Kunwari gusto mo solve yung pressure ng B, ano lang yan, mole fraction ng B times the total pressure. Ganun lang. Ano pa dapat? Kailangan, ang mole fraction, pag pinag-add yan, 1 yan. Okay? Decimal yan, 1. Bakit? Kasi, syempre, yung isang buo, pag hinati-hati mo yan, tapos pag pinagsama mo ulit, dapat 1 yan, di ba? Or 100%. No? Pero this time, 1 lang. Okay? So, try natin mag-solve ng ibang mga bagay. Ito mga examples. Letter A. A mixture of gases contains 3.85 moles of neon, 0.92 moles of argon, and 2.59 moles of xenon. Calculate the partial pressures of the gases if the total pressure is 2.50 atm at a certain temperature. So, paano natin isosolve yung partial pressure ng individual gases given yung moles nila? As diba sabi natin, ang pressure ng isang gas, ng component, ay equal sa mole fraction ng component over the total pressure. So, we have to solve first for the mole fraction of neon, argon, and xenon. Paano sinusolve ulit yung mole fraction, sir? Para masolve yung mole fraction, that is the moles of your component divided by the total. Okay, so gawin natin yan. So we have 3.85 mole na xenon, neon pala, 0.92 argon, 2.59 na xenon. Kunin mo yung total. Okay, so total is mali. Ka lang, 2.59. So, ang total pressure ay 7.36. Total moles pala. 7.36 moles. Ngayon, kunin mo yung kanyang mole fraction. Paano ginagawa yan? Yung mole ng neon, i-divide mo sa total. Okay? Yung mole ng argon, i-divide mo sa total. And yung mole ng xenon, i-divide mo sa total. Okay? So, ganun yung gagawin nyo lang. Nabura na. Ano to? 3. Okay, so solve natin. So that's 3.85 divided by 7.36. So ang mole fraction ng neon ay 0.52. O halos kalahati siya ng buo, ng isang buo, no? Okay, argon naman 0.92 times divided by 7.36. So that's 0.13. And kay xenon 2.59 divided by 7.36. Yan ay 0.30 0.35 na. 0.35, check nyo ha. Pag pinag-add dapat ito, ang total ay 1. Check nyo lang. 0.13, 0.35. Okay, so 1 yung total. So tama yung mole fractions natin.
Ngayon, kung gusto mo i-solve yung partial pressure ng gases na yan, ano yung uli equation? Pressure of the component equal mole fraction ng component times the total pressure. Given naman yung total pressure, 2.50 atm. Basically, multiply mo yung 2.50 atm dito, dito, pati doon para makuha yung partial pressure ng mga gases na yon. So, let's do that, no? Okay. So, kunin natin yung partial pressure ng neon. So, that is 0.52 times the 2.5 atm. By the way, walang unit ang mole fraction. Okay. So, the partial pressure of neon is 1.3 atm. Okay. Halos kalahati siya, no? Ngayon naman, si nasusunod, si argon. So, si argon, 0. Ano yung kanyang mole fraction? 0.13. So, ang kanyang partial pressure ay 2.5 times 0.13. 0.33 atm. Okay. And yung pressure ng xenon, okay, so xenon naman tayo. That's 0.35 times 2.5. 0.88 no, 0.88 atm. Okay, so may onting difference lang dahil sa pag-round off ko, no. Pag in-add mo yan, dapat ano pa rin yan, 2.5, no. Okay, so ayan na yung kanya-kanyang partial pressures, no. Ito na yun. May onting difference lang kasi nag-round off ako eh. So, nakalagay dito 2.51. Pero at least malapit, no. Ayan. Kasi kapag nagra-round off, may discrepancies na. So, ganun lang. Ayan, okay na yan. Ganyan lang kasimple yung example dyan. Next one, punta naman tayo sa last part na. No? Patapos na naman. Kinetic molecular theory tayo. So, ano yung sabi sa kinetic molecular theory? Sabi dyan, ang gases natin ay composed yan ng mga molecules that are separated by greater distance, no? So, ibig sabihin, yung ating gas particles, they are points, no? Mga tuldok sila sa space, no? Na separated, magkakahiwalay talaga sila, okay? Tapos, ang gas molecules natin, they are usually in constant motion in random directions and they frequently collide with each other. Okay? And the collisions are perfectly elastic. So, ibig sabihin, pag nagbungguan sila, maghihiwalay sila. Okay? So, yung momentum ay conserved. No? Yun lang yung sinasabi dyan. No? Una, ang gas particles, point particles yan, mga tuldok yan, tapos nagbubungguan sila. Okay? Yun lang yung meaning niya. Number 3, yung gases natin, hindi sila attracted sa isa't isa, nor they do not repel. No? So it means na ang intermolecular forces ay hindi counted. Okay. And number 4, ang average kinetic energy ng gases ay proportional to the temperature. No? Ibig sabihin, pag mataas yung temperature, mas mabilis gumalaw yung gas particles. No? Kagaya ng pinapakita natin dito, no? Sa ano natin kanina, sa virtual lab, no? So, pag tinasa mo yung temperature, ano nangyari sa gas particles, mas nagiging malikot, no? Ganun din naman yung tao, 'di ba? Pag mainit, galaw ng galaw, no? Paypay ng paypay. Okay, so ganun. Okay, so that means kapag mataas yung temperature ng gas, mataas ang kinetic energy. Pag mababa yung temperature ng gas, mababa yung kinetic energy. Okay? And any gases at the same temperature will have the same kinetic energy. Okay, so that's given by the equation Ke is equals to 1/2 mu square, where u is the velocity of the gases. Now, okay. So ano yung sinasabi niyan about about our gas laws now? So yun, kinetic theory of gases will give us an idea na yung gases ay compressible kasi maliliit silang particles, pwede mo sila ipitin, no?
And yun, that will also explain the different phenomena for the different gas laws. Yung mga nasabi ko kanina na yung particles nagbubungguan kaya tumataas yung pressure kapag lumilit yung volume, di ba? Sa Charles law naman, pag tumataas yung pressure, tumataas yung temperature kasi ano nangyari kapag tumataas yung pressure, nagbubungguan sila madalas, no? So, ibig sabihin tumataas yung kinetic energy nila. So, ibig sabihin tumataas yung temperature, no? Ano example natin doon? Yung sa tawag na yun sa hairspray, no? 'Di ba kapag pinainitan mo yun, tinaas mo yung temperature, tumataas yung pressure nun kasi tumataas yung kinetic energy ng particles, no? So, ganun din sa Avogadro's law. Kapag dumadami yung particles natin, edi mas dumadami yung bumubunggu sa boundary, sa container. Therefore, nag-expand yung boundary. No? So, lumalaki yung volume. Okay? So, yan. So, ano yung relation nito sa last part ng discussion natin? No? So, we can actually observe the molecular speeds of gases. No? At may distribution yan. No? So, depending on the temperature and depending on the temperature and the molecular weight of the gases, may kanya-kanya silang molecular speed, no? So, observe natin to. Ano meron dito? So, on the x-axis, you have the molecular speed here. Asan yung mouse ko? Ito. So, ito yung molecular speed. Ito yung temperature, no? Kapag mababa yung temperature, mabagal yung speed nila. Pero pag tinasa mo yung temperature, what happens? Tumataas, no? Okay. Bakit? Kasi nga, mas malikot kapag mas maraming temperature, mas maraming energy, no? Mas mataas ang heat, no? So, ganun. Pero, kapag in terms of molecular mass naman, ano nangyayari? At constant temperature, ano nangyayari sa gases natin? Kapag mas mabigat siya, mas mabagal. Pero kapag mas magaan, mas mabilis, no? So, kasi mabigat yung gas no? So, ibig sabihin, mabagal yung galaw niyan. Parang tao yan, di ba? Busog na busog ka. Di ba? Ang bagal mo kumilos. Kasi busog ka Pero pag gutom ka, mabilis ka kumilos, no? So, ganun. Parang ako lang yan. Nagugutom ako. Kukumarat talaga ako maghanap ng food. Pero pag ako busog na busog, resting lang ako, no? So, ganun din yung gases, no? Kasi, kapag mabigat sila, mas mahirap sila gumalaw. So, mabagal yung speed nila. Pero kapag yung gas, hindi siya mabigat, mas mabilis siya gumalaw. Okay? So, with those idea, we can actually solve for the speed of gases. The speed of gases using this equation, the root mean square speed, no? So, ano meron dito sa root mean square speed? It tells us about the speed of the gas, no? Depending on the temperature and the molar mass, no? And that can be solved using the equation URMS is equal to the square root of 3RT over molar mass. Okay, so hindi na natin bibigyan derivation yan kasi maraming calculus dito na involved, no? Okay, so basically, gagawin lang natin, ipa-plug in natin yung molar mass, then yung temperature. Okay, however, meron tayong modification. Yung R, di ba kanina, 0.08206 LATM per mole Kelvin yan, di ba? Hindi ito yung gagamitin natin. Bakit? Kasi in terms of energy, ang gas constant ay 8.314 joule per mole Kelvin. Okay? So ito yung gagamitin natin, hindi ito. Kasi energy yung pinag-uusapan dito. Okay? So labas na tayo sa usapang gas laws dito. Okay? So ang gagamitin nating R ay hindi yung 0.08206. Ang gagamitin natin dito kapag usapang speed ay yung energy version ng R, which is 8.314 joule per mole Kelvin. Anyway, related yung dalawang yan, no? Onting math lang, although hindi na natin papakita. Yan, so solve natin yung mga speed ng gases, no? Calculate the root mean square speed of helium atoms and nitrogen molecules in meter per second at 25 degrees Celsius. Okay.
So, ano yan? Ganito lang. O URMS ng, ano to? Helium atom. O, that's equal to 3 times R, 8.314 joule per mole Kelvin, times the molar mass, the temperature rather. So, Kelvin pa rin yan, 298.15 Kelvin, divided by the molar mass. Ano yung molar mass natin? Kailangan naka-kilograms per mole. Ito pala, take note ha. Kilograms per mole dapat. Okay? Hindi pwede yung grams per mole. Ibig sabihin yung grams per mole ko convert nyo sa kilograms. Paano yun? Madali lang. Conversion lang. Anyway, ano yung atomic mass ng helium? 4.003 grams per mole. Ko-convert natin yan to kilogram. Teka lang. Ayos sumabit. Yan. So, yung grams ko-convert to kilograms. So, basically, divide by 1,000. 1,000 grams, kilogram. Bakit po kilogram? Kasi, yung joule, ano ba yung complete version ng, ano ba yung complete expression ng joule? Ang joule ay kilogram meter square per second square. Okay? So, yan. So, yan. Oopsie. So, yan. Itong kilogram meter square per second square, ito yung joule. Joule per mole Kelvin. So, pag in-expand natin yung joule, nagiging kilogram meter square per second square siya. Times yung temperature to 90.15 Kelvin. Solve natin yung URMS ng helium. Again, naka-kilogram dapat yung molar mass. So, kailangan natin gawin tong conversion na yan. Okay? So, gaano po kabilis yung helium? Super bilis. Ano yung speed ng helium? 1,362 meters per second. Super bilis, di ba? Ganun talaga. Kaya nga napapansin nyo, di ba kapag suminghot ka ng helium, ako ginagawa ko to eh. Di ba pag may helium balloon sa birthday party, pag hinipan mo yan, tumataas yung pitch ng boses mo. Bakit? Kasi yung vibrations ng sound mo bumibilis, no? Kaya nagiging high pitch yung boses, no? Yan. Next one, we have the URMS ng nitrogen molecule. N2 yun, no? So, ganun pa rin. 3 times 8.314 meter square, second square, mole Kelvin. 298.15. Basically, kopyahin mo lang yan, no? Kelvin divided by ano yung nitrogen molecule? So, 28.014 grams per mole. Convert mo yan to kilograms. 1,000 gram. So, kunin natin yung speed niya. Square root 3 times, square root lang. Square root 3 times 8.314, 298.15 divided by 28.014 divided by 1,000. Oops, syntax error. May sobrang parenthesis. So, 515 meter per second ang nitrogen gas. So, ano makikita natin dito? Evident yung graph na pinakita ko kanina. Kapag mababa yung molar mass, mabilis ang speed. Pag mataas ang molar mass, mababa yung speed, no? So that means the speed of the molecule of the gases is inversely proportional with its molar mass, no? Okay, so yun lang. Okay, so ngayon,
pwede natin 'to magamit actually sa pag-determine ng other gases, no? Sa pag-determine sa speed ng gases, no? At yung identity ng gases. So, gagamitin natin 'tong idea ng diffusion. Ano ba nangyari sa gases, di ba? So, what happens sa gases ay they eventually mix out, di ba? So, yung pag-mix ng gases natin ay ano, depende yun sa molar mass. So, kapag masyado siya mabigat, mabagal yan humalo. Pero kapag magaan lang yan, magaan lang yung molar mass yan, mabilis yan humalo sa hangin. Okay? For example, iba kasi wala akong maisip na example for yung nagagamit sa bahay kasi more on the laboratory sense talaga to. No? For example, meron kang magaan na gas, let's say hydrogen gas. 'Di ba kapag nasunog yung kumakalat agad, 'di ba? Pero try mo yung ibang gases, no? Mas mabagal yun gumalaw, no? So ibig sabihin depending on the mass of your gas, depende rin yung speed niya, no? Okay, so ganun. Kapag mabigat yung mass niya, edi mabagal siya kumilos, mabagal siya mag-diffuse. It will take longer time. Okay? Pero kapag yan ay magaan, mabilis yan mag-diffuse, shorter time. Okay? So ganun. So we can solve for the diffusion of gases using Graham's law. Okay? So this is the equation. T2 over T1 equals the square root of molar mass ng 2 over molar mass ng 1. Yung 1 and 2, kayo na bahala kung sinong gas yung gusto nyo ilagay dyan. No? So, ito isang problem na lang solve natin, then tapos na tayo. Okay. So, basic lang naman yung solving. No? Kung pag pinanood nyo to, masasagutan nyo naman lahat ng items. No? Of course, yung ibang questions sa quiz nyo ay tricky kasi involved yung mga previous topics. No? Anyway, so let's try this. A flammable gas is made up of carbon, and hydrogen, and is found to effuse through a porous barrier in 3.50 minutes. So yun yung time. Under the same condition of temperature and pressure, it takes an equal volume of chlorine gas, 7.34 minutes to effuse through the same barrier. Ano meaning nun? Sabi dito, may certain amount ka ng unknown gas. It takes 3.5 minutes to totally effuse, kumalat. Pero, yung chlorine gas, it takes 7.34 minutes to effuse. Okay? So, mag-identify tayo ng gas. Sino yung known gas? Yung known gas yung number 1 natin. Yung chlorine gas. Cl2 yung kanyang formula. Okay, so ano yung molar mass ng chlorine gas? So that's 35.45 times 2, 70.90 grams per mole. Etong 70.90 grams per mole, it takes 7.34 minutes to effuse. Ganon siya katagal kumalat. No? Pero yung unknown gas, na unknown yung formula, it only takes 3.5 minutes to effuse. Ngayon, ang gagawin natin, we have to solve for the molar mass of that gas and manghula tayo kung anong gas kaya yon. Okay? So, sige. Gawin natin yan. So, T2 over T1 is equal to the square root of molar mass 2 over molar mass 1. Okay? So, ano yung sinasolve natin? Molar mass 2. So, para mawala yung molar mass 2, naka-square root yan. So, square natin both sides. No? Square both sides. Para mag-cancel mga yan. Okay? So, we have T2 over T1 square equals molar mass 2 over molar mass 1. Cross-multiply yung MM1, lipat mo sa kabila. So, molar mass 2 is equals to T2 over T1 squared times the molar mass 1. Okay? Molar mass 2 is then equal to, ano yung time ng second gas? 3.5 minutes. Yung first gas, yung known gas, yung chlorine gas, 7.34 mins. No? Square times the molar mass of the first gas, yung chlorine gas, 70.90 grams per mole. So, okay, so solving for the molar mass 2, that is
70.90. Okay, so that was 16.12 grams per mole. So ito yung molar mass ng unknown gas. Ngayon, manghuhula tayo, ano kaya yung identity ng gas na to? Sabi sa problem, siya ay gawa sa carbon and hydrogen lang. Carbon and hydrogen lang. So, mag-a-add tayo ng enough number of atoms na equal sa 16 grams. No? So, 12 grams per mole agad yung carbon. Ang hydrogen, 1 gram per mole. So, kapag times 4 natin yan, magiging 16 na yan yung total. No? So, that means, ang ating molecular formula ay isang carbon, 4 na hydrogen. Ang gas na unknown ay methane. Yan yung pangalan yan, CH4. Google nyo na lang. No? So, ganun lang yung kwento dito. So, in summary, sabi sa ating sa kinetic molecular theory, ang ating gases, may kanya-kanyang speed sila. And yung speed, nagbabago yan depending on the molar mass. If you want to solve for the speed, you use the equation root mean square speed. No? Makuha mo yung speed ng gas mo depending on its molar mass. No? You just have to take note that R is not 0.08206. Instead, we use 8.314. Tapos ang molar mass, instead of grams per mole, kailangan naka-kilogram. Just as what we did sa previous problem. Balikan nyo na lang ulit. No? Pagdating naman sa effusion ng gases and diffusion, yung pagkalat ng gases, ang bigat ng gas, mag-a-affect yon sa speed niya, no? Sa bilis ng pagkalat niya. And we can use the different speeds of gases, the different times of effusion ng gases, in order to identify the molar mass. No? Gagawin nyo, gamitin nyo itong equation ng Graham's law, yung T2 over T1 equals square root of molar mass 2 over molar mass 1. So, yan lang naman yung gagamitin natin. So, ganun, yung 1, yung known chemical nyo, sulat nyo yon. Yung 2, yung unknown chemical. Then, basically, yan ay algebra na lang. No? So, paano isi-solve yung molar mass 2? Kunwari, tanggalin mo siya sa square root by squaring both sides. No? Ayan, so with all those examples, makakasagot na kayo sa quiz, no? So sa Sabado wala tayong meeting kasi tapos na tayo. No? So next week na lang ulit, next week Wednesday. So I'll see you on next week Wednesday and bye-bye.